আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। টিভি3 বাংলা থেকে নাশিত রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনাদের সামনে প্রতি রাতে 10:30টায় আমি নাশিত রহমান হাজির হই আপনাদের জীবনের বিভিন্ন ইউজফুল তথ্য দিতে এবং সেই তথ্যগুলো আপনাদের জীবনে কিভাবে কাজে লাগে সে বিষয়ে কথা বলতে। আজ আমাদের কথা হচ্ছে ট্রেনিং নিয়ে। প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ জীবনে কেন প্রয়োজন? আমাদের সাথে আছেন আব্দুল হক চৌধুরী ভাই, ইস্ট এন্ড ট্রেনিং এর স্বত্বাধিকারী কর্ণধার। আব্দুল হক চৌধুরী ভাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। হক ভাই আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হক ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ শুকরিয়া, ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ। হক ভাই, আমরা একটা সংবাদের দিকে প্রথমেই চক্ষু বুলিয়ে নেই। আমরা দেখছি এই সংবাদটা কি আসতেছে। এটা দেখতে পাচ্ছি যে বিবিসির একটি খবর 4 মিনিট আগের। দেখেন 4 মিনিট আগে আসছে। ফ্রান্সকে ইউকের কন্ট্রেইন লিস্টে আনা হচ্ছে। অর্থাৎ ফ্রান্স থেকে যারা বিলেতে আসবেন তাদেরকে আজ সকাল 4টা থেকে যারা আসবেন 4টার পরে তাদের প্রত্যেকে 14 দিন স্বেচ্ছাভাবে থাকতে হবে, ঘরের মধ্যে থাকতে হবে, আলাদাভাবে থাকতে হবে, যারা করোনা ভাইরাসের ভয়টা না আসে। কারণ কি, এই ফ্রান্সে অনেক বেশি করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে গিয়েছে হক ভাই। আজকে যদি আমি বলি আমি এটা জানি না, ignorance is not an excuse in the eye of law. আপনি এটা বলতে পারবেন না হক ভাই, আমি জানি না। আমি বললাম যে আমি জানতাম না, একটা ধাক্কা দেওয়া অপরাধ, আমি হক ভাইকে 2বার ধাক্কা দিয়েছি, আমি কিন্তু মাফ পাবো না, তাই না হক ভাই? এখন আমার এটা কি জেনারেল নলেজ, সবার ধরে নিতে হবে ফ্রান্স থেকে আসছো, তোমাকে একটা লিফলেট দিয়ে দিব, তুমি 14 দিনের জন্য ঘরে থাকো, সেলফ আইসোলেশন। কিন্তু অনেক কিছু আছে কিন্তু এটা হয় না হক ভাই। তার ট্রেনারের কাছে যেতে হয়, ক্লাসে যেতে হয়, প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এই যে A1, A2, B1, TFL এ যে আমাদের মিনিক্যাব ড্রাইভার ভাইরা পরীক্ষা দিচ্ছেন, এটা যদি মনে করেন যে একটা লিফলেট পরে হবে, হয় না কিন্তু। এটার জন্য কি করতে হয় হক ভাই? ট্রেনিং নিতে হয়। আপনার উদ্বোধনী বক্তব্য চাচ্ছি এটার উপরে হক ভাই, প্লিজ। আসলে you started with COVID-19. COVID-19 হয়েছে কি মাঝখানেও কমছিল because all of us what we did, আমরা ইউরোপের বিভিন্ন জায়গাতে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করছি। যে আমরা লকডাউন তুলে হয়েছে, আমরা আবার খেতে করছি, আমরা জটলা লাগিয়ে গেছি সকলে মিলিয়া, and therefore cases gone up. স্পেন তারা আসলে যেটা তারা করছিল at the very beginning when they lifted lockdown, তারা খেতে করছিল, তারা ইকোনমির তুলবার লাগিয়ে তারা ইউকে কাস্টমার ওয়ার্ল্ড হয়েছে যে কোয়ারেন্টাইন তারা লাগতো না, সো তারা ওপেন করছিল। ওপেন করার বাদে তারা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারছে না। আসলে যেহেতু COVID-19 বা হোয়াট এভার ইজ করোনা ভাইরাস, এগুলো কিন্তু আপনার নাই, কোনো ট্রিটমেন্ট যেহেতু নাই, only we can prevent this by maintaining social distancing. এখন ফ্রান্স দেখানো হয়েছে, এখানে যদি তারা আবার যদি আপনার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করেন, only they can control it. Britain, I thank the government, the leaders of the government. They, at the moment, they're doing everything absolutely fantastic. They're taking initiative, and every day they're updating with new rules and regulations. At the very beginning, they delayed. Probably there were miscommunication between government scientific advisors and the parliament leaders. But যখন তারা ভাবতে পারছেন আসলে, তখন তারা কিন্তু ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন। আমি থ্যাংক ইউ হরি for all this positive approach. There are some countries in the world that are so rich, so powerful, so advanced in technology. They are leader doing nothing. ফয়লা থেকে উল্টা পাল্টা করা, they don't bother about mask, social distancing, উল্টা পাল্টা করেন। আমি very ভালো লাগছে Hong Kong and some of the parliament leaders, they did very well. যদিও তারা দেরিতে অ্যাকশন নিছে, but at the moment তারা কি করছেন, তারা আপনার লকডাউন ডিলে করছেন, they're trying to persuade people. আসলে গভর্নমেন্ট মিনিস্টার্স তারা একজন বা দুইজন, আমরা পাবলিকে যদি আইন না মানে তাহলে কি হইব, গভর্নমেন্ট কিছু করতে পারতো না। এন্ড অফ দ্য ডে গভর্নমেন্ট ইজ এ কালেকটিভ অফ পাবলিক, কালেকশন ওখান থেকে মানুষ যায় যা গভর্নমেন্ট ফর্ম করেন। এখন আমরা যদি কোয়ারেন্টাইন মেনটেন না করি, আমরা যদি সিকিউরলি হলে, তাহলে কি হইব, এটা মহামারী আকারে দেখা দিব। সাপোজ ইন বাংলাদেশ about 40 years ago, তারা কিন্তু ডায়রিয়া হইলে তারা এক পর্যায়ে তারা কন্ট্রোল করতে পারতো না। এই সময় স্যানিটেশন আসিল না ঠিক মতো, তারা টিউবওয়েল আসিল না, ক্লিন ওয়াটার আসিল না। তো এটা কিন্তু হইতো মহামারী, এগুলো হতো কলেরা। সো আপনার COVID-19 যেগুলো এখন অবস্থা করেন, তখন কিন্তু কোনো হসপিটালও জায়গা হইতো না,
কিছুই খামাইতো না, যেহেতু ট্রিটমেন্ট নেই। only way we can control this by maintaining social distancing. ফাইন যেগুলো আসলে করা হয়, ফাইন আসলে কিন্তু কম করা হয়। I don't know about the ultimate fine. Probably the charging, I'm not quite sure about the real fine, probably 1,000 quid. But 1,000 pound থেকে কিন্তু আপনি একজন মানুষ sick হইলে এর থেকে at least 10 times, 20 times more cost হয়। And then not only one person being sick, you're passing to so many people. আপনার সারা জিনিসটা খেয়েও শরীরটা। তাইলে আপনি যদি একটা সুন্দর দেশ হতে হন, সুন্দর হেলথ কেয়ার বলতে সিস্টেম আছে, আপনারও সুন্দরই চলতে হইব। ওকে, আমরা যখন ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ পাই, আমরা কি তো ইউর লয়ার, আপনি জানলা পয়সা, we have 2-year binding contracts. State would say, we'll look after you if you're not working, and you say, listen, I will maintain the rule of the land also. Razarani jara samne deiba সকলকে মানিয়ে চলবো। সেম জিনিসটাও আপনার এটাও পার্ট অফ দি ইউর নাগরিকত্ব। আপনার এদেশে জন্ম থাকুক বা ইংলিশ হোক আর বাঙালি হোক, সকলের জব হইল গিয়া আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানতাম। এটাও হলো পার্ট অফ ল, পার্ট অফ আপনার যেটা হয় নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য টুয়ার্ডস দ্য নেশন। হক ভাই, আমি চাচ্ছি যে করোনার জন্য আমরা দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে সেলফ আইসোলেশন, আর হচ্ছে প্রফেশনালদের জন্য রেস্টুরেন্ট ওনারদের একটি প্রসিজার মানতে হবে, রিটেইলের জন্য একটা মানতে হবে, এবং অফিস ওয়ার্কারের জন্য একটা মানতে হবে। আমাদের যেহেতু ইট আউট টু হেল্প আউট হয়েছে, এখানে একটা নীতিমালা আছে। আপনি কিন্তু ট্রেনিং দিয়েছেন মসজিদের, কিভাবে মসজিদ দিতে হবে, এটা হচ্ছে ওয়ার্শিপের জায়গা। প্রত্যেকটা আলাদা গাইডেন্স আছে, এখানে কিন্তু ফাইন দেওয়া আছে, এবং বন্ধ করে দিতে পারে। এবং নতুন নীতিমালায় বলা হচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্টকে এনফোর্সমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হবে। অর্থাৎ লোকাল কাউন্সিল দেখলো এই রেস্টুরেন্ট মানেনি, এই পাব মানেনি, এই ক্লাব মানেনি, বন্ধ করে দিবে। এডেনবারাতে কিন্তু এটা এনফোর্স করা হয়েছে। আপনি এই বিষয়ে কি বলবেন হক ভাই? Actually, local government at the moment more powerful. They can enforce the law of the land. If someone wants to restaurant, you committing food contamination or a food poisoning person, local council officer can close it down on the spot. After COVID-19, probably one day at 100 customers, it could serve 60-70 people, but because you probably revenue generate too many people social distance maintain it has a কিছু তখন কি থাকবে, রেস্টুরেন্টটা ক্লোজ হয়ে যাবে, প্রবাবলি একটা পোস্টও ক্লোজ হয়ে যাবে। আপনি আসলে কি তো হয়েছে, আপনার বিজনেসটা যদি ক্লোজ হয়, ইকোনমিটাও ক্লোজ হয়। A successful business will generate revenue for everyone. If you make money, আপনি যদি বালা খানি চলে ওড়েন, মানুষের হেলথি থাকবো, খাম করবো, হসপিটাল দায়িত্ব নিয়ে পয়সা টয়সা সেভ হইব, ইউ উইল পে ট্যাক্স। তো আপনি লাগে ভেরি ইম্পর্টেন্ট জানেন, একটু আমরা জানি এট দ্য মোমেন্ট দিস টাফেস্ট কন্ডিশন ইজ ভেরি ভেরি কমপ্লিকেটেড to generate profit. কোন রকম যদি আপনার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট থাকে, আমরা কোন রকম যদি বিজনেস চালিয়ে যাইতাম পারে, তাহলে এক সময় যখন এটা কন্ট্রোল আইব, উইল বি এবল টু মেক প্রফিট ইন দ্য ফরসিবল ফিউচার। লাগি ভাই আমি একটা কোশ্চেনে আসি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলছেন ফুড কন্টামিনেশন, এটা হলে বন্ধ করে দিবে। ফুড কন্টামিনেশন যাতে না হয়, কোন ট্রেনিং দিলে সে জানতে পারবে যে ফুড কন্টামিনেশন হবে না? এটার নাম কি ট্রেনিংটার? Yeah, there are so many training courses. Basics are good, mandatory requirements that you get level 2 about food safety and catering. After you black boy for run food business, after make sure that you have সকল staff for food hygiene training আছে। Some public owner লোকটা কইবা যে আমার তো আসলে আমার কিচেন স্টাফ লাগে, আর তারা তো সামনে দিয়ে কাম করে, তার লাগতো না। আসলে এটা না, লয় হয়ে যায়। আপনি যদি food premises থাকেন, সাপোজ মনে করুন আমি ক্যাশিয়ার, I'm not serving food, I'm touching money, I'm touching glass. As long as I'm working in the food premises, I must have level 2 food safety and catering. There is no exemption. ঠিক আছে? আমি একটা প্রশ্ন করি আপনাকে, একজন রেস্টুরেন্টের ডোরম্যানের কি ট্রেনিংটা নিতে হবে? রেস্টুরেন্টের ডোরম্যান যদি if he comes inside, যদি রেস্টুরেন্টের ভিতরে গ্লাসটা টাচ করেন, ইস্যু ডোরম্যান, then level 2 door supervision qualification to control the crowd and to control sometimes to bring cleaner. আমার পার্মানেন্ট দুজন ক্লিনার আছে, এই ক্লিনারদের কি ট্রেনিং নিতে হবে? Cleaner, they should have training, otherwise they will not be able to touch chemical. Cleaner, because they're touching disinfectant, they're touching detergent, they're touching bleach, different powerful chemical components. মাস্টার নিতে হবে।
They should have training, or they must have. They may have internal training. Cleaner can do job tough, so they're আচ্ছা using some dangerous, some strong chemical component, and they should know about it. Also, Afnani, before you use chemical, you always look হ্যাঁ at the manufacturer instruction how to use it. Suppose this is my disinfectant. I came from Bangladesh. I got a degree of master's or PhD from Bangladesh. I came to this country probably working in McDonald's at the very beginning as a new migrant. Okay, I should never use any chemical unless I look at the manufacturer instruction. And therefore, very important, before you do anything, look at the instruction there, what is in there, and then go from there. না After কিন্তু এটা তো Nazali, ট্রেনিং না, এটা তো আমি সিম্পল পড়লাম হক ভাই। yeah, তাহলে আমি বলছি একটা রেস্টুরেন্টে একজন স্টক কন্ট্রোলার আছেন, একজন yeah, ম্যানেজার আছে, আর হ্যাঁ, দুজন ট্রেনার আছে, হ্যাঁ। তাদেরকে ফুড সেফটি ট্রেনিং নিতে হবে হক ভাই? ট্রেনার আছে, ট্রেনার। না, স্টক কন্ট্রোলার। Yeah, if they touch, absolutely. Stock আচ্ছা controller, what are they going? They're going to your kitchen, they're rotating your stock, they're looking for pest infestation, they're going to your freeze, they're taking out your freeze, checking whether any sign of pest yes. infestation, yeah. So any cockroach or anything, so they definitely need qualification, and without this they will not be able to inspect your premises. So even if you have pest controller, they should have more knowledge than you, because suppose they came from another restaurant, and if they don't wash their hands, if they don't disinfect their hands, if they just touch anything in your premises, they can create cross contamination, which could lead to pest contamination as well. ফুড Therefore, সেফটির ফার্স্ট বেসিক ট্রেনিংটা কি? basic as an employer, under Section 85 to food safety legislation, right, you have to do everything reasonable possible to safeguard food from food poisoning. It does mean you train your staff. Okay, you এই not only ট্রেনিংটা কে train. প্রোভাইড করে হক ভাই? I run lots of food safety courses, so most of my customers receive 5-star. So when I run training, one of the important element of my training, I talk about practical side of operation. So training khali question practice for I learn. So my training involve in inspection as well. So when I run training, I show them around how to maintain their stock, how to rotate stock, how to maintain their kitchen, and then I talk about different sorts of legislation, duties and responsibilities of waiters, supervisors, and the owners, and then sometimes speak from Quran and Sunnah as well, because sometimes they listen to Quranic word, sometimes they're scared about legislation. So the love for you try to motivate people to safeguard food from food poisoning. End of the day, I live here in Britain. দেশটা সুন্দর থাকে, আমি সুন্দর। বিজনেসে যদি মানুষের শিক্ষা হয় না, মানুষ যদি হেলথি থাকে, they will be an asset to the economy. এর লাগি সবসময় আপনার ওগুলো চিন্তা করা লাগে আর কি। যখন আমরা ট্রেনিং করাই, আমরা মেক শিওর করি they comply with the law of the land, they know what they should do, and they're implementing after their learning. হক ভাই, আপনাকে একটু ট্রেনিং নিয়ে জিজ্ঞেস করবো। এখানে 3-4টা ট্রেনিং দেখতে পাচ্ছি, RSPH PH level 2 award in food safety and hygiene. Yeah. আবার একটা আছে ক্যাটারিং level 3, আর একটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ টু ডেভেলপ HACCP প্ল্যান। Yeah. জিনিসটা একটু বুঝিয়ে বলবেন হক ভাই? Hi, level 2 award food safety and hygiene. With qualification, the Royal Society of Public Health is to call it level 2 award food safety and catering. I think a year or 2 years ago, I think they changed the name of this qualification. They now call it level 2 award in food safety and hygiene. Before we used to call them level 2 award food safety and catering. Both of them are same. Level 3 award, and then level 3 they used to call it level 3 award supervising food safety and catering. Now you're on my website, I can read it. They're saying level 3 award in supervising food safety and hygiene for catering. And then you're talking about level 3 award HACCP and catering. HACCP হচ্ছে, আমি আপনাকে বলি, HACCP হচ্ছে আপনার একটা businesses
suppose you run have third solicitor, so must you or one of the director must have financial planning to maximize the profit for the year. So food business takle you would have two different planning. One of the financial planning, which is written by your chartered certified accountant, or if you're clever enough you write it down. You put all the financing information, profit, loss, everything in there, and you make sure you maximize your profit and minimize your cost. This is your business planning. If you have food business, you have another planning that is called HSCCP planning. It in simple Bangla, ও আপনি যেটাও করেন না কেন ফুড পজিশন সেভ করা লাগে তো করবা ও প্ল্যানিং আপনার large corporation like Hotel Hilton will recruit somebody with a degree in the subject matter, and they write their own planning. But small businesses like government or at food standard agency at a package is called Safer Food, Better Business Pack. At the moment, they developed it for different cuisine differently. Before it was one pack, now it's for childminder, it's for Indian cuisine, it's for Chinese cuisine, it's for Japanese restaurant. Government is a bit organized and they're separated and segregated with information for every individual businesses. So this country actually is very organized in terms of trade and business. And food standard agency, what are they doing? They put everything in their site. You can pick up information from there. আপনি যেটা বলছেন আমি একটু দেখি, আপনি যেটা বলেছেন এটা বলতেছে ফুড সেফটি এজেন্সি, সেফটি ফুড বেটার বিজনেস, আপনি কি এটার কথা বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই সেফার ফুড বেটার বিজনেস। মানুষে অনেক সময় আপনার অনেক ভাই সাহেব বইটা লেখা দেওয়া লাগবে। This is like a written Bible. You got all the information to operate and prepare your food in your premises. You just stop it for 1 second. In that book, they're talking about how to prevent cross-contamination, how to clean, disinfect, how to chill down your food. There are legislation how to chill, when to chill, and how long you should take to chill down food. Then there's some legislation about cooking. They're talking about what degree, what temperature you use to cook food in England, what temperature do you use to cook food in Scotland. Then there's some management duties and responsibilities. As a business owner, আপনার job না খানি to sell food, so to sell food to save 10 quid an hour. You're just all about legal compliance. Legal compliance means keeping an eye what your staff doing, train them, and delegate duties, and also supervise them at all times. Make sure they're doing what they should do to prevent food poisoning in your premises. It's not that I'm frightening the sorry dilam mato. I have to as an employer, I have to could be through CCTV, could be probe checking, could be swab testing, could be physical inspection, could be knowledge testing. There's so many ways I can supervise my employees. Could be looking at my complaint folder. Complaint folder, one of the important pack that help you to improve your business. Is the other way around, it's a reflective practice that you push you up and help you to safeguard food poisoning. Also to get 5-star, it will help you to get 5-star. Also, if you get 5-star, you will maximize your revenue. ভাই আমি একটু এইটা আপনাকে প্রশ্ন করি যে we provide safer food better business information pack for caterers, retailers, Indian cuisine, Chinese cuisine in English, Chinese cuisine in Cantonese, childminders, residential care home, teaching resource for colleges. এখানে তো আপনার ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, কোরিয়ান, জাপানিজ, ফাস্ট ফুড, স্ট্রিট ফুড এগুলো দেয়নি, কেন মাত্র এই কয়টা দেওয়া? Thank you very much. It's a fantastic question. Thank you so much for asking me this question. যারা আপনার রাস্তায় যারা খানি সেল করবে তারা কি ফুড সেল করতেছে? They're cooking food, so they're part of caterers. Is that okay? They're selling Indian food. They're part of Indian cuisine. They're selling Chinese food. They're part of Chinese cuisine. Is it okay? Childminder probably serving food to what children. About Turkish? Turkish, I think it's the same legislation because they have to.
এখানে না থাকলে they can use safer food, better business for Indian cuisine. Actually, some basic যেগুলো foundation are same. You have to cook at minimum 75. You have to chill them down within 90 minutes. You should defrost just once. You could reheat just once. All the foundation are same. If you I blast see. chiller, you can use them, or you can use cold running water under there. The fundamental procedures are same for every businesses. So আপনি বলতেছেন যে ওরা যে রাস্তায় যে সেল করবে ওদের যদি জি নাই কেন, আগে কিন্তু একটাই ছিল, এখন গভর্নমেন্ট ইজ ভেরি স্মার্ট and they segregated everything for different profession. চাইল্ড মাইন্ডার যিনি, জি উনিও তো স্যান্ডউইচ দিচ্ছে আপনার চিলড্রেনদেরকে, বাচ্চাকে জি উনি সামটাইম খানে কুক করতেছে, is that okay? She is জি serving, sometimes she's preparing, sometimes she's cooking for your children, and therefore it's very important for her to prevent food poisoning around his or her practice. So child minder কিন্তু tougher legislation because they're dealing with the most vulnerable people. As a solicitor, you should better after the obviously Zanda, they're protected by child safety legislation, and local authority has given enough power জি to implement them. So actually of state central government could home all the time. So far I know from my practical experience with businesses, central government like health and safety executive, they will push not only entire like council to push local businesses. So what they do, they will push local council officers to inspect them, and they will take ultimate decision. So actually সব কিছু local council control করে আর কি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট খুব কম ইনভলভ, অফস্টেট আইব খুব কম আইব, but local councils wherever they are, if their business there should be some officer for them, if they're child minder they could have some sorts of child protection officer or different professional related to different children need. So like to তারা protect করবো আর কি। লোকাল কাউন্সিল আছে এনাফ পাওয়ার আছে, এনাফ রিসোর্সেস আছে, আর যেহেতু এভরিথিং সেন্ট্রালাইজড, when any department of government passes any rules and regulation or bring down a new legislation, they always pass to local councils. They're sending to training companies like us, is okay, they're sending us leaflets, also they're sending to awarding organizations. So therefore local council সবসময় আপনার স্মার্ট থাকা লাগে, they always update themselves from central authority. হক ভাই, আমি একটা জিনিস দেখছি যে সেফার ফুডের বলেছে যে ডায়েরি মেনটেন করতে হবে, হ্যাঁ আপডেট করতে হবে, তারা স্যাম্পল দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমি তো রেস্টুরেন্ট ব্যবসা জানি না, আমি কোনো কাজও করিনি, তারপর আমার ধারণা নেই। আপনার কি এটা ম্যান্ডেটরি? Thank you. You are doing so much for restaurant businesses. As a solicitor, mashallah, you are giving them so much information. Thank you. Bless you for asking me a question like this. And nobody ever asked me like this, and no solicitors and no one. And I appreciate your asking, and I will pass some information right now. If you just go a bit up, just put this over there. Just put 1 week. That's it. Thank you very much. If you don't mind, just stay there. Thank you. So they're saying week commencing Monday. Yeah. So you can put date on the top. Then Monday, any problem. So this is just a sample. Okay. So you can, they're saying opening checks, clothing checks. So checks would probably checking freeze, probably checking temperature, stroke, whatever. So whatever your opening checks is, put them down here. If you find any mistake, write them down. If you check closing stock checks, you put them down. Sometimes what I found, some businesses, তারা কিতা করেন, তাহলে ফ্রিজ নাম্বার 1 4 ডিগ্রি 12 মাস 364 ডিগ্রি মারিয়া যায়। then deep freeze আপনার deep freeze হয়েছে কি ওইটা যাচ্ছে -18 ডিগ্রি 12 মাস 364 -18 মারিয়া যায়। Believe me, on Monday morning, আমরা যেটা বলি নকল করে না হয়তো as a look, if I inspect your premise, I'll think your trainer Abdul should have have taught you about chilling temperature, recommended temperature 4 degree. আপনি যখন হেক্সন খালি ওগু রেখে যায় না, আপনি করতে হইবা, আপনি তো চেক করতে হইবা। Monday morning when you open your premises, when you check temperature, যেহেতু সানডে বিজি হয় না, এই সময় টেম্পারেচার কিছু কম থাকবে, probably 4 degree 5 degree.
Okay, on Sunday morning it will be very high because you had a very busy set at the night, probably cook thousands of dishes in one kitchen. So আপনার remote temperature, food temperature, public movement, all the temperature, carbon dioxide, all the power going to the fridge when you open and close it. So temperature Monday morning where you high tap স্বাভাবিক. So আপনি এই সময় যে 4 degree লেখুন, as a local council, I shouldn't believe anything. I'll think this guy has learned 4 degree from China. He just memorized the answer. He's just putting everywhere. So you have to be realistic. So it like আপনার variation করবে. Body temperature কিন্তু সবসময় 36 থাকে না, কোনো সময় 35 হয়. So freezer temperature, how do you think it should be 4 degree at all times? আচ্ছা, আমাকে একটু আনসার করেন, এটা কি ম্যান্ডেটরি এভরি ডে দুবার কি টেম্পারেচার লিখতে হবে? আপনি তো আপনার ফ্রিজে তো টেম্পারেচার চেক করতে হবে, ওটা আপনার ফ্রিজ হচ্ছে at least আপনি twice in a day. তাহলে এটা কি আবার লিখে রাখতে হবে? হ্যাঁ, of course. What is the temperature? Sometime বাবুকা ধরেন আপনার ফ্রিজটা ওইটা রাখলেন আপনার মিল্কি প্রোডাক্টস or something. এখন ফ্রিজের টেম্পারেচার যদি আপনার ঠিক থাকে না, so what will happen? ফ্রিজটা আপনার ডেঞ্জার জোন আইবো. So therefore bacteria will grow and multiply very quickly. So by freezing and chilling, we never ever kill any bacteria. When you do freezing and chilling, bacteria just dormant, just sleep inside the fridge. They have no chance to give birth to any more bacteria. When you put them outside, when fridge temperature goes to room temperature, then bacteria get chance, they play around, they multiply in every 10 to 12 minutes. And therefore it's very important you always do a check, opening check and closing check. Sometime after দেখা যাবে ফ্রিজে কাম করেন না. So if you do not check, মনে হল আমরা হই না COVID-19 tracing and testing. If you don't test it, how do you know? It's not now like one of the powerful countries president saying stop testing, then COVID-19 go down. This is madness and this is craziness. আপনারা কিতা করতে হইব, হাম্বল পারসন, জেন্টল পারসন হইতে হইব, আপনার বিজনেস ইথিক্স সহকারে চালাইতে হইব. ইথিক্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. আপনার বিজনেস ইথিক্স না থাকলে ব্রিটেন বিজনেস করার কোনো প্রয়োজন নেই. ইথিক্সে আসবা, আমি এটা জানি না, একটু আপনার জেনে নিচ্ছি. টয়লেট ক্লিনিং এর কি এই রোটাটা করতে হয়? অনেক রেস্টুরেন্টের টয়লেটে যে দেখছি একটা চার্ট থাকে, কখন কে ক্লিন করছে, নাম টাম দেয়া থাকে, একদম অনেক জায়গায় থাকে না. একজন দেখাচ্ছে, একজন দেখাচ্ছে না, কেন হক ভাই? যারা দেখাচ্ছে ওদের প্রচুর টাকা আছে, their turnover probably 100,000 per week. যারা দেখাচ্ছে না, probably they're selling 2,000 pound a week. They have not got enough staff to write it down. They don't have enough delegation, police and procedure and practice. মানুষ হয় না, গায়ে যখন অলুদ হয় তখন আপনার সুন্দর করে বলতেও করা যায়. Those who যারা আপনার writer, they are generating probably $500,000 per month. তারা যেহেতু enough revenue আছে, enough money আছে ব্যাংক, they can spend to improve it. আপনার তখন যারা 5-star হোটেলে গেল ক্লিন থাকে, 1-star গেলে ক্লিন পাইতে না. It's all about the revenue. বিজনেস যদি ভালো হয় তাহলে কমপ্লায়েন্স হাই হয়. I see. তাহলে কিচেনে আপনার কি কি হেলথ এন্ড হাইজিনের মধ্যে পড়ে? আপনার ট্রেনিং এর মধ্যে কি কি করেন? একটা এই ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে, আর কি কি করতে হবে ভাই? কিচেন হচ্ছে আপনার, আপনি আমার জাস্ট পিছনে আছে রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল, হোয়াইটচ্যাপেল হাই স্ট্রিট, জাস্ট বিহাইন্ড দ্য মস্ক. সো এটা মনে করতে হইব কি ইটস এন অপারেশন থিয়েটার, লাইক এ সার্জন. শেফরে ভাবতে হইব আমি সার্জন. সো রয়্যাল লন্ডন হসপিটালে যখন ডাক্তারে যখন ফেট কাটে, ভাবতে ডাক্তার মনে করে যে হি ইজ এ সার্জন, হি হ্যাজ টু মেক শিওর এভরিথিং ক্লিন. তারা কিতা করে, দে আর ডুইং ওপেনিং চেকস. পয়লা অপারেশন করার আগে নাইফ, ছুরি, চাকু, all the instruments they count it. এটা ওপেনিং চেক. When surgeon finish operation, একজন একটা করে চেক করবে কয়টা নাইফ না, আর তিনজনের চোখ কাটে. দিস কান্ট্রি কিন্তু একটা জিনিস খুব 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 ভালো লাগে, they have enough due diligence in their national health services operation, especially that they put right people in there and they spend enough. একটা অপারেশনের মধ্যে দেখা যায় কি আপনার 10 জন থাকে, একজন ডাক্তারে বললে অ্যাটলিস্ট 5 জন বা 6 জন নার্স সকল খালি চাই থাকে কোনো কিছু নাইফ টাইফ থাকে কিনা, and they're checking, they do not move around. তারা বলে হান করে নাই. তাই আপনি ভাবতে হইব যে কিচেনটা আপনার the core part of operation and food preparation. You never mess around with the kitchen. If you mess around the kitchen, you're making people sick, and therefore what will happen? You will generate cross contamination or food contamination. If people get sick, then country become poor, because you understand them to hospital.
If so many people go to hospital, probably they went with diarrhea. Now they will get COVID-19. They pass it to their children and people around them. This is not right. We don't want it. We would like a healthy and happy nation. And therefore, we would like our kitchen staff to be educated, to be qualified. Qualification doesn't mean you did a solicitor degree, master's or PhD. Qualification means according to your job, according to the level of expertise. If your staff is better to level 3 food safety and catering, supervising food safety and hygiene. If you're a basic worker, just level 2. If you're a business owner, if you would like to maximize your profit and run more businesses, also would like to continue with the same cash flow or do better in the foreseeable future, you should have that level 3 qualification. I found all the business owners, those who have 5-star, they have enough understanding of food safety and they implement it. আপনি যদি knowledge থাকে implement করেন তাহলে 5-star থাকবো, হাসল বাসল থাকে না। Absolutely. হক ভাই, আমাদের টাইম হচ্ছে ছোট্ট একটা কমার্শিয়াল ব্রেকে যাওয়ার। কমার্শিয়াল ব্রেকের পর ইনশাআল্লাহ আপনাকে আবার ফিরে আসবো। সব দর্শকদের অনুরোধ করবো 01227392972 এই ফোন নম্বরে ফোন করে হক ভাইয়ের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। হেলথ এন্ড সেফটি কি, ফুড সেফটি কি, হেলথ এন্ড হাইজিন কি, রেস্টুরেন্ট চালাতে কি কি ট্রেনিং দরকার, কোভিড ট্রেনিং কি, A1, A2, B1, B2, ইংলিশ, লাইফ এন্ড দি ওকে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। যাচ্ছি ছোট্ট বিরতিতে, বিরতির পর স্ট্রেট চলে আসবো হক ভাইকে নিয়ে টিভি3 বাংলার অনুষ্ঠানে। We deliver one-to-one online classes for SATs and 11+. All our courses are run by fully qualified teachers. Contact us on 0208 004 2610. আসসালামু আলাইকুম। আব্দুল হক চৌধুরী ভাইকে নিয়ে নাশিদ রহমান ফিরে আসলাম টিভি3 বাংলায়। প্রতি সপ্তাহে আপনারা বৃহস্পতিবার দিন, 2 সপ্তাহ পর বৃহস্পতিবার দিন আপনারা টিভি3 বাংলায় লাইফ স্কিলস এন্ড ট্রেনিং শোতে আব্দুল হক চৌধুরী ভাইকে দেখতে পান। ইস্ট এন্ড ট্রেনিং ইস্ট লন্ডন মসজিদের পাশেই অবস্থিত এই ট্রেনিং একাডেমির শতাধিকারী হক ভাই। আমি ইস্ট এন্ড ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানটা কি এই প্রশ্নে যাচ্ছি হক ভাইয়ের কাছে। হক ভাই, ইস্ট এন্ড ট্রেনিং আপনার যে প্রতিষ্ঠান, এটা কত বছর ধরে চলছে? Eastern training. Let me tell the history of Eastern. Please. When I migrated to UK, I was living in Eastern, somewhere in Turnby Hall, in one of the pension building. So from the very beginning of my UK life, I was living in Eastern. So I had to choose this name for my training company. I set up this company in end of 2011 and started delivering training from 2012. Now, I think I was delivering training at the very beginning of the business. I was only training for an Olympic client. Eastern Training was delivering training for one of the Olympic client. I mean, they could not sell their food in 2012 Olympic because their management staff have not got management qualification. So my company at the time took this job, delivered management training for them, and then they used this certificate to sell their food in 2020 Olympic. And 2012. at the same time, 2012 Olympic. It was very beginning as a poor guy, and it was a big transaction. Then after 1 month, I was running training for a very large corporation. It's American company, Brighton-based company. They have about 17 branches in 17 different countries. So I was running training for the HRs and their different managers. So I was running food safety management qualification and teaching qualification for them as well. So when I was young, at 2013, I was running big training for big guys. Now I'm old, so I'm relying on Bengali community, running small training and trying to help as much as I can. Alhamdulillah, because of my 11-12 সালে ব্রাইটন বেস এবং অলিম্পিকে যে অংশগ্রহণ করে এসব বিশাল কোম্পানিকে কি আপনি ট্রেনিং দিয়েছিলেন? কি ট্রেনিং দিয়েছেন? Food safety management and teacher training. আচ্ছা, এটা কত বছর দিলেন?
At the beginning, I was a young guy, so I had to get lots of mainstream companies. I was run training for their HR, their operation manager, their sales managers. I don't know what happened over the period of time. I don't have that much mainstream customers, and I rely on the community run food sector আপনি training. যে প্রেমিসে আছেন এই প্রেমিসে কবে আসছেন ইসলামের মসজিদে? 2017, and I'm surviving. My business is surviving in this tough condition. I had no concession from my landlord, though lots of solitary firm and business in Watchable High Street got quarter rent off, 100% rent off for a quarter. Some of them 30% rent off for 5 months, 6 months, but I had no discount, and I'm still doing very, very well. And I have got my motivation. If my business can survive in this toughest condition, in the international pandemic, I think I'll be able to do something in the future. ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। ইস্ট এন্ড ট্রেনিং আপনার প্রতিষ্ঠানে কি কি বিষয়ে ট্রেনিং দেন ইন নাটশেল? There are so many training courses. I run training for different profession, right? So for restaurant owners, restaurant workers, for restaurant chef, Misty Company. I was talking about HSCCP. It's like Butara Misty Company, CCP manufacturing there because they have massive production and they're having wholesale. So it's a Misty Company holder for high level HSCCP manufacturing. And then if you are selling food to Hotel Hilton or very large 5-star hotel, from HSCCP, like nowadays I got all the, what do you call them? ওই যে বিয়ার সাথে যে খানে সেল করে ইভেন্ট কোম্পানি, ইভেন্ট সাদা কোম্পানি হল বাঙালি বড় বড় কোম্পানি তারা আমারটা আইন, বিকজ one of their legal requirement they should have enough understanding of HSCCP. তারা আমারটা আইন for this qualification. Without this qualification, those high profile corporation will allow them to sell their food in their premises. So মোটামুটি হলো আইন নাকি. Then I also run training for Imam Sahib, those people teaching children at home or teaching children in different premises, probably mosque or community hall. I teach them child protection. Child protection is very, very important because children are the most vulnerable group and they are heavily protected by the welfare legislation. So it's very important. If you're an imam, whether if you're teaching children, বিশ্বাস করুক আপনার পয়সা না থাকলে আমার দুয়ার ফোন লাগে এমটি আছে, Saturday you can come for child protection training. Do not teach anyone unless you know about child protection. Is that okay? আপনি যদি ইমাম সাহেব দুরুদ তখন 500 মান দুরুদ তখন আমি ফ্রাইডে কোরআন শরীফ পড়াচ্ছে বা ধর্মীয় পড়াচ্ছে তাদের ট্রেনিং মাস্ট। Of course, you never, this is UK, you never hit a child, you never have, there are a way to communicate with them. I was working in mainstream, secondary school, primary school, nurseries, and sixth form colleges. So I was working every sitting and I learned from my practical experience. In this country, you cannot shout at children, you cannot beat them, you cannot hit them. There are some incidents in different areas in London where teacher of different settings, not government school teachers like mosque, they're hitting children, they're laughing at children, they're shouting at children. This is not right. I can remember one day, about a few years ago, my brother was not in UK. He just went somewhere for a few weeks, and I was teaching his mosque children. So because I know a bit of Arabic, I was translating everything in English because there were some Pakistani Sri Lankan children and some of them born, some Bengali born in the UK. And I found they did not listen to their second imam, and they didn't like him. They're always coming to me. The reason why they're coming to me, because I was explaining Holy Quran in English. I was behaving that way we behave in UK with children. Because I was working in mainstream schools, I know how to deal with them. That guy who came from Bangladesh is a very young guy who never worked in his year, even who has not got any A level. His qualification gap, he's too young, also didn't work in mainstream, so he had no understanding. So the reason why children chosen me to be there, they used to say, Imam Sahib, Ustad, Ustad. I was laughing at them. The reason why they chosen me because I had the right way, right approach to deal with them.
So because I went to Jamia Silat in Bangladesh, I know a bit of Arabic, so I was able to translate on so many occasions and Holy Quran in English. আপনি কত বছর এটা করেছিলেন হক ভাই? বেশ কয়েক সপ্তাহ I did it. তাহলে আমি আবার একটু ক্লিয়ার হচ্ছি, রিলিজিয়াস টিচিং, কোরআন টিচিং or any teaching, they must have that qualification. এই কোয়ালিফিকেশনটাকে কি বলে হক ভাই? সরি, আমার সাউন্ডটা কম ছিল, আমি আসলে সরি, আমার সাউন্ড কম ছিল, আমি খেয়াল করি নাই, সরি। ঠিক আছে হক ভাই, ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। Can you hear me now? Crystal clear. আপনার ধরতে হবে না হক ভাই। আগে সাউন্ডটা ছিল না, আমার যে সাউন্ড চলে যায়, I'll highly appreciate if you tell me about the sound. আমি শুনতে পাচ্ছি, Thank you very much. So what happened, আপনি যদি my keen request to every professional, those who teaching children at home or in mosque or in private setting or community hall, please do not teach anyone without knowing child protection. Okay, ignorance, you told at the very beginning of this presentation, there is no excuse for ignorance. Court of law would not give an exemption if you don't know anything. They will tell you, why do you not learn before you do this job? So আপনি নাজারা কোনো অজুহাত নাই, যার জন্য accepted. Therefore, it's very important, do not teach children unless you know child protection. আপনি যদি দূরে থাকুন, তখন স্যাটারডে সানডে ফ্রি আছে, at least 2 ঘন্টা নাই Zoom মাধ্যমে learn something from G. If you have financial complication, don't pay anything. Please do learn it. Do not teach anyone. I know few in my local area, somewhere in London, I know there was some trouble. Police forces to interrupt. The reason why he was an old imam and he had no understanding about child protection. So like you said, আমরা আপনার যখন suppose think one thing, very simple thing. When you're in Bangladesh, আপনার কোটটা লাগেন না, hot country. When you আপনার কোট লাগে, ওভারকোট লাগে, ঠান্ডা লাগে, অ্যাপ্রোচ হওয়া লাগে। যখন you come from one country to another, কিছুটা আপনার চেঞ্জ করা লাগে। So অবশ্যই আপনার অত্যন্ত পড়াইতে হবে। আপনি make sure you know the policy procedure, you update it with the child protection legislation, and you know how to treat them. very good. গভর্নমেন্টের একটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছি, আমি তো মিসমারাইজ হয়ে যাচ্ছে। দেখেন এখানে কত 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 গাইডেন্স দেওয়া, কত লিঙ্ক, প্রত্যেকটা লিঙ্কে গেলে আরেকটা লিঙ্ক, একটা লিঙ্কে গেলে আরেকটা। এখানে রাইট টু চুজ, মাল্টি এজেন্সি স্ট্যাটুটরি গাইডেন্স, চিলড্রেন অ্যাবিউজ কনসার্ন, কত একটা গেলে কিন্তু আরেকটা জায়গায় চলে যাবে। দেখেন এটা হাইপার লিঙ্ক। আপনি যে একটু উপরে যান, I'll explain it just one or two. Actually, we don't have enough time to speak about Trinity, so courses. Use the exploration. Yeah, working together to save our children, safeguard children. Working together, men. Suppose I'm childminder. If I have any concern, I should pass it to child protection officer in the same local authority. With the in my London, I think if I practice in London about time, I should pass this information to my child protection officer or safeguarding officer. If I think these children are developing autistic spectrum disorder, I need to speak to a special team. I need to pass information to their GPs. If their parent turn up, I tell them, take this number, phone them, or I pass their number to GP. So is school, when I teach restaurant business, I say integrated pest management. This I can tell you in here, integrated protection as well. Teachers, imam, parents, childminders, all of us work together to safeguard children. Until 16, you should never leave them alone. এখন আপনার হুরুত্তা আছে দুগু under 5, you left them at home, then you went to Tesco's, কোনো কিছু হইলো, পুলিশে চিলড্রেন দিয়ে লইয়া যাবে একটু কাস্টডি, তারা খেলাইবে কিন্তু লাগে like a father and mother, and then when you go to pick them up, তারা আপনারে বান্ধিয়া রাখি দিবে because of your ignorance. এর লাগে আপনার চিলড্রেন এই দেশের কোনো অবস্থায় আপনার ইগনোর করার দায়িত্ব নাই, and all of us individually and combinedly should protect them. Mostly যায় আপনারা, if you have any concern, tell the parents. Childminder, if you have any concern, tell the parents. So as the other have got Bangladeshi background, whenever I'm training for childminder, I go a bit extra of my knowledge and expertise. Sometimes I try to be a bit human. So অনেক সময় আছে
young couple when they get married. I mean, there's so much complication about understanding the behavior in conjugal life. So our Bengali childminder in Thailand, they're doing very, very well, and I think I appreciate them. A lot of them, my customers, when I run training with them, for them, I just communicated with them, and I was very happy with them in last few settings. এক্সেলেন্ট, আপনি অত্যন্ত সুন্দর করে বললেন। নেক্সট কোনটা আলোচনা করতে চান হক ভাই? Just let's talk about Trinity. I'll talk a lot about child protection. What time are you finishing today? Is that in 15 minutes? 15 minutes. So I'll talk about, let me speak for you more. The child protection is very important. So after parents, I have seen in my areas, some of the parents shouting at children. Under no way is shout at children. Okay, there is no excuse to shout at children. Same. So you never ever discriminate them with their color, gender, race, or behavior. Our when we started in mass translation in Bangladesh, nothing will happen without any reason. প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনে একটা কারণ থাকে। দার্শনিক কাণ্ডে উঠে কারণ ছাড়া কোনো কার্য সংগঠিত হয় না। একটা বাচ্চা যদি বাদ বিহেভ করে, there must be some reason. আপনার আসার মা বাপ দেখেন এনজয় করে বলতে পার, এগুলো বাপ নাই, his father left him when he was 6 months old. He always looking at other children having lots of fun interaction with their parents. He will develop some sorts of behavior that would lead to autism. এর লাগে আপনি কোনো সময় কোনো মানুষের বিহেভিয়ার আপনি নেগেটিভ সেন্সে নিতে না। There are some reason behind that behavior. আপনি এটারে পজিটিভ অ্যাপ্রোচ করতে। পজিটিভ থিঙ্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওটাও আমরা এই দেশের স্কুলে শিখাই। When I used to teach in secondary school, আমরা ওটাও mainly in every setting, whether in nursery, primary, secondary, college, university, in every setting, we always teach positive approach. So positive behavior শিখাই লাগে। একজন রাগ করলেও আপনার রাগ করতেন না। Somehow you should manage it, and this is called good management in place. আচ্ছা, একটা জিনিস আবার বলেন, কত বছরের বাচ্চাকে আনসুপারভাইজ ভাবে রাখা যাবে না, আর এটা দেখলে পুলিশ নিয়ে যাবে, আপনি বলছেন হাত করা পরে নিয়ে যাবে, এটা আরেকটু বলে দেবেন হক ভাই? Suppose মনে করো I have three children, yes. One of them around 11, and then 5 and 1 year old. If I go to Tesco, and if my wife goes to the park for a walk, if they're at home, if police find out these children left alone, they will come down and they will take them. Police, when they take them, they will call probably one of the childminder, on duty childminder, experienced one. Come down, you got a duty today, you got 3 children, you need to play with them and make food for them. Okay, if they don't have any qualified childminder professional, probably they will tell one of the soft female woman, police officer, please play around them. If they don't have them, they probably will choose one of the best kind police officer to play with them. In this you can do আপনার solicitor কিন্তু জানরা সিস্টেমটা কিন্তু খুবই ওয়েল অর্গানাইজ। চাইল্ডমাইন্ডার থাকে না, তো পুলিশ জনে সুন্দরভাবে বিহেভ করবো। পুলিশ থাকে না, পুলিশের মাঝে সবচেয়ে বেশি কাইন্ড আছে, চিলড্রেন আছে হু বিহেভ ভেরি নাইসলি প্লে উইথ চিলড্রেন, তারা দিব তোমরা খেলাও। কিন্তু এনজয় এখন মা বাপ সামনে নাই, তারা মেন্টালি আপসেট হইত না। যে আপনি যাইবা আনাত লোকালোক বলেছেন লাল গরু আমো, তুমি ইগনোর করছো কোনো থাকো, সিগনেচার দিয়ে যাওয়ার জীবনের অত্যন্ত গরু ফেলে চাইতে না। So it's very important. Last time আমি শুনছি এক হিস্ট্রি পপুলার এক মার 2 হরুত্তা আছিল, এগু সাইন না এগু 2 না কেতা এক গিয়া এগুলো ওয়াশিং মেশিন হারাইয়া সারি দিছে, boy died. So এর লাগি আপনি very important children যে আপনি একটা সেকেন্ড টোন লাগিয়ে আপনি ইউ করবেন না, আর কিচেনটা আপনি লাগাইয়া রাখবা সব সময়। It's very important. Close the door. Children play, they try to explore something and they create lots of problems. So they will explore it should be under your supervision. Let's talk about main thing about Chechnya. What I did last few weeks. I mean, alhamdulillah, Allah lakh koti shukriya. Because of this toughest condition, আমরা লাগিয়ে তো বিজনেস ফাইন্যান্স অ্যাক্টিভিটি অনেক কম হয়ে গেছে, অনেক মানুষের তো ট্রেড নাই, তারা খাম কাজ আছে খাম নাই। Young people are suffering very much because তারা কোনো বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স নাই, all the premises, most of the premises are closed, I could not apply for any work and they're at home. So যারা পয়সা পাইছেন, alhamdulillah, I integrated so many business owners. They received so much money. অনেক টাকা ব্যাংকে পড়ে থাকছে,
কিতা করতাম আল্লাহর কাছে আর একটা বিজনেস না হোক ট্রাই টু ক্রিয়েট 1 or 2 জব ফর one or two young person আমরা যে 20,000 বাঙালি বিজনেস ওনার যে 20,000 অ্যাপ্রেন্টিস নিয়ে করি তাহলে 20,000 হিউম্যান বিং তারা মেন্টালি ফিট থাকবো ইকোনমিটা হেলথি থাকবো সো আমরা ট্রাই করবো কি যাতে একটা ছোট মোটো জব ক্রিয়েট করা একটা ইয়াং মানুষের একটা 6টা মাস কাম দেওয়া until you get back to the normal situation. Please একটা কল নিয়ে নেই কাইন্ডলি। Thank you, that's fine. দর্শক আসসালামু আলাইকুম, হক ভাই শুনছেন, প্রশ্নটা করুন কাইন্ডলি। প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, প্রশ্নটা বলুন, হক ভাই শুনছেন, জবাব দেবেন। ভাই আমার নাম জুবের আহমদ, আমি ইমিগ্রেশন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করতাম। জি না, এখানে ইমিগ্রেশনের না, ট্রেনিং, ইংলিশ, মিনিক্যাব ড্রাইভারদের যে ইংলিশ প্রয়োজন, হেলথ এন্ড সেফটি ইত্যাদি বিষয়ে হক ভাই জবাব দেবেন। এখানে ইমিগ্রেশনের জবাব হক ভাই দিচ্ছেন না। হক ভাই প্লিজ কন্টিনিউ। Thank you. So, okay. Then let's talk about English courses. Last 2 months, no one of the learner failed in their A2, B1 or A1 qualification. So we deliver some of the courses online, and some of the individuals turn up in my premises to attend courses. So কোনো fail না একে। যদি আপনারা দূরে থাকি, if you attend remote lessons, for every learner you'll get 100 quid extra discount because of the financing prices. Financial crisis. এই কলটা নিতে পারে, দেখি ইনি আপনাকে কোশ্চেন করেন কিনা। Thank you. দর্শক আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। দর্শক কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হক ভাই কোনো কথা শুনতে পাচ্ছেন? No, I can't hear anything. তার মানে দর্শক কথা বলছে না, আমি কলটা নিচ্ছি না। That's fine, thank you. So আপনার খারাজ হয়ে যদি দূরে থেকে শিখতে চান, I got female teachers, female learners, and at the moment charging less. So I put 30% price down for COVID-19. I don't get any discount from anyone, not from an organization, from anyone. But as a good ethical business owner, I put price down 30% for all the new migrants who are sitting for A1, A2, or B1 qualification. And it should be. Thank you. আপনি কোর্সগুলো সব ভিডিওতে নেন এখন? জি। আপনি যে কোর্স নেন, কোর্স রান করেন, এটা কি ভিডিওতে নাকি আপনার ভিডিও আপনি যেভাবে আমাকে দেখতেছেন ওইভাবে সবগুলো ভিডিওতে। So you get 30% discount for আপনাকে সব ছাত্ররা এই ভিডিও সেটিং করে ক্লাস কি প্রপারলি করতে পারে? Absolutely. ওরা তো আপনার মতো শিক্ষিত না, but they're still learning, they're still passing. It's very easy. Alhamdulillah, alhamdulillah. Very encouraging. Very encouraging. Very easy and simplified system. They're still attending, they're still learning. My nieces from Bangladesh are helping me so much. And I thank those young little princes. কিছু কোশ্চেন আছে। আপনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতেন, একটা বই দেখাতেন, এখন এটা ভিডিওতে কিভাবে করেন? আপনার ব্ল্যাকবোর্ডটা এখন দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আপনার স্মার্ট বোর্ড আছে না, এখানে ইলেকট্রনিক ফিচার আছে, তাই না? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখেন না, যত এখন এট দ্য মোমেন্ট আপনার ওইগুলা আপনার গ্রামার টামার এটা আপনি ভিডিওতে দেখে দেন। গ্রামার টামার সবগুলা আছে, বিভিন্ন টেন্স এগুলা ওগুলা আপনি ইচ্ছা করলেও আপনার বিভিন্ন গ্রামার, বিভিন্ন টেন্স এট দ্য মোমেন্ট ইন দ্য স্টুডেন্ট যখন আসে এগুলা ভিডিও করেন, ঠিক এই বোর্ডটা দেখান, এই বোর্ডটা দেখায়, কম্পিউটারের বোর্ড আছে, এভরিথিং আছে। সো ওইটা ওই বোর্ড থেকে টিপে দিলে কাস্টমারের ইমেইলে চলে যায়। কম্পিউটার থেকে টিপ দিলে চলে যায়, ওই বোর্ড থেকে প্রিন্ট হয়, এটা ইলেকট্রনিক বোর্ড। So I got lots of resources. So this company, the home of teachers, alhamdulillah, at the moment সবার লাগে 30% off আছে until COVID-19, sorry, until I think November, until they start a new vaccine to control COVID-19. So 30% off আছে until everything is going back to normal. So if you are thinking to learn from Cardiff, Manchester, Birmingham, don't worry about it. You can attend lessons. Don't worry about the payment. You can pay installment, or you can pay in one go. All of you get 30% discount for next few months for all your English. দর্শক আপনারা পর্দার নিচে দেখতে পাচ্ছেন 30% off for 353 viewers. আব্দুল হক চৌধুরী ভাইয়ের যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে ইস্ট এন্ড ট্রেনিং,
আপনারা বলবেন TV3 তে আপনার অফারটা দেখেছি, আমাকে 30% ডিসকাউন্ট দাও। অবশ্যই আপনারা পেয়ে যাবেন। হক ভাই কথা দিচ্ছেন এবং তার কথার মর্যাদা তিনি রাখবেন। Absolutely. Don't worry about it, because I study accountancy. Okay, I understand business ethics, and that's how I grow. So giving 30% discount in this tough climate is not a very tough for me. I can manage it. And then I was an issue say for A2, for A1, A2, B1, B2, and life in the UK. These 5 qualifications for new migrant. Those 130% off. We practice inclusion policy. So after TV3 now, after the কোনো জায়গা থেকে হোকা, সাদা হোকা, খালা হোকা, still apply to you. After the কোনো customer হোকা from any background, this 30% will continue until COVID-19 is controlled. আপনার যে ছাত্ররা আসতে পারছে না, তারা কিভাবে ভর্তি হচ্ছে আপনার কাছে? কিভাবে করে? Some of them attending in front of me. Those who are desperate to speak to the teacher, so I put in different rooms, and some of them are online. So so at the moment I'm talking to you. So some of them online, they can see my lesson. So I can use my electronic flip chart, or I can use flip chart in my computer. So I got every resource to communicate them. আপনি কি one to one not class নেন নাকি group class নেন? To take group lesson all the time. একটা গ্রুপে highest কত আর lowest কত থাকে মেম্বার? We do not take more than 5, because you have to spend enough time with them. Otherwise, all of them will not get enough time. So do not take more than 5. আপনার মেইনলি এখন কি কোর্স অনলাইনে হচ্ছে হক ভাই? Mainly A1, A2, B1, B2 and life in the UK. লাইফ ইন দ্য UK পরীক্ষার কি বুকিং দিতে পারছে? They are taking life in the UK. I have to check it, please. But they are taking examination there. আমার ক্লায়েন্টরা তো চাচ্ছে, তারা চাচ্ছে পরীক্ষা দিতে। তো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই তথ্যটা তাদের দরকার, কারণ সব সেন্টার খুলেনি। লাইফ ইন দ্য UK B1 A2 এক্সাম তারা নিচ্ছে। আপনাকে সেন্টারে যেতে হবে, ওদের কম্পিউটার সামনে বসবেন, টিউটর তার হোম থেকে আপনার এক্সামটা নিয়ে নেবে। এইভাবে নিচ্ছে B1 A2 এক্সামিনেশন। I see. Life in the UK, I have to check it. Sorry. Please. Okay. আপনার কেমন অ্যাভেলেবিলিটি আছে A1, A2, B1, B2 টেস্টের? এটা কি চাইলেই বুকিং দেওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, absolutely, you can book it. You book your nearest town. If you live in Birmingham, book somewhere around Birmingham. Don't book in London. So wherever you are, book your exam to your nearest center. হক ভাই, আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ এই কোভিডে লং রানে আপনার মতো ট্রেনিং প্রোভাইডার জন্য ভালো হবে, কারণ আপনি তো ক্লাস নিতেন। এখন তো স্কটল্যান্ড, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস, ম্যানচেস্টার, নিউক্যাসল, বার্মিংহাম, এন্ড অফ দ্য ডে আপনি তো এই ট্রেনিংটা বন্ধ করবেন না। ভিডিওতে যে ট্রেনিংটা শুরু করেছেন এটাতে কন্টিনিউ করবে। Yeah, I'm trying to operate outside of UK as well. So so trying to at the moment practicing, learn something from reflective practice. So trying to reduce some transaction and trying to generate some new transaction. So I have to moderate course again. So I'm now trying to operate outside the map. UK map. Alhamdulillah. So আমি দেখি কোন কলার দিতে পারি কিনা, দেখি কি আছে, কোন কোশ্চেন আছে, রিলেভেন্ট কোশ্চেন। দর্শক আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম বোন, বলেন। আমি জানতে চাইছিলাম যে ওই B1 এন্ড লাইফ ইন দ্য UK কোর্স আমি করতে চাইছিলাম, তো আমি কি করব এখন? কোথায় যোগাযোগ করব? হক ভাই উত্তর দিন। Thank you very much. Can you write my number first? 0207 just hold on a second please. আপনি পর্দায় দেখতে পারবেন, আমরা এখন পর্দায় দিয়ে দিচ্ছি বোন। আর হক ভাই বলছিলাম 0207 096 1188। হক ভাই এই নম্বরটা ঠিক আছে? জি, অ্যাবসলিউটলি। সো আপনাকে বলে দিই কিভাবে হচ্ছে। আমি কি জানতে পারি কত করে কোর্সগুলো? না, এখানে জানেন না বোন, এটা ঠিক হবে না। 30%, no problem. I will tell you all the prices. Don't worry about it. আপনি কালকে সকালে ফোন করেন। ফোন করে 30%. Can I call you tomorrow the morning? Inshallah. What time best for you?
If you ring about 9:30 in the morning, I will appreciate, because I'm running lesson from 10. So I'll answer all the call before 10. And you'll get a female teacher to teach you, and we'll never charge any learner twice. You'll get unlimited access to learn until you fit for exam. The reason why আমরা learner এখানে ফেল করে না, কারণ আমরা তারা A to Z হল থেকে দেই. So most of the time customer থেকে হয়. আপনি স্ট্রেস করেন না, doesn't matter how far you are, we are with you, we'll help you and we'll make sure you pass. আপনি do not stress. আজকে থেকে আপনি নিশ্চিন্তা করিয়া ঘুম দোকা, ring me tomorrow and I'll give the absolute solution. Don't worry about anything. প্রিয় দর্শক, আমার খুব ভালো লাগলো এই বোনকে যে হক ভাই বললেন টেনশন করবেন না, ঘুমান, আমি আপনার রেসপন্সিবিলিটি নিব. It doesn't matter how long or whatever the hour until you pass. I take the responsibility. Alhamdulillah. This is my strength. When I go to restaurant, sometimes restaurant are shaking, the council catching. I said, don't worry, listen to me for 5-6 hours, and I'll be with you after the training. And তখন তারা ট্রেনিং বাদে 2 ঘন্টা বই গেলে তারা ফুল রিল্যাক্স. আমার দুয়ারও মানুষ আইলে পয়লা মানুষের মুখে মাতো হয় না, and then তারা আসি যায়. So don't worry. আলহামদুলিল্লাহ. হক ভাই, দেখতে দেখতে আমাদের টাইমটা শেষ হয়ে গেল. Thank you. আপনার TV3 যে ভিউয়ার্স আছেন তাদের কনক্লুডিং রিমার্কে কি বলবেন হক ভাই? আপনারা টিভিতে দেখুক, আমি আসলে দেখার সময় পাইছি না. They are running so many programs. You can update yourself. Last time I was watching about mortgage. I thank you to get so much information for the community. It's very, very good for our community. সুন্দর লাগে আপনি বিভিন্ন সময় আপনি আজকে যারা হেল্প করছেন, স্টুডেন্ট হলে যত ইনফরমেশন আমার কাছ থেকে ট্রেস করছেন, ওলা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট হম. আপনি ডিফারেন্ট প্রফেশন পাবলিক যে ইন্টারভিউ করেন, তাই আমরা বাঙালি মানুষ সকল স্মার্ট হইলে তারা এই দেশে তারা ভিত্তিটা মজবুত হইব. আমি হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েট করি. Bless you for everything you do. I'll highly appreciate more if you run lots of different meetings with different professional, accountant, solicitor, could be teachers, could be advisor, could be personal banker, everything could be. Later on, I will be running business entrepreneur training, so I will provide lots of tips and technique how to set up and generate revenue from business. Alhamdulillah, program. Thank you. সুপ্রিয় দর্শক, খুব ভালো লাগছে ইস্ট এন্ড ট্রেনিং এর সত্তা দেখে আব্দুল হক চৌধুরী ভাই বলছেন যে আমাদের কমিউনিটির বিজনেস টিপস এর জন্য উনি ওনার ট্রেনিং শুরু করবেন. একটি বিজনেস কিভাবে শুরু করতে হয়, এন্টারপ্রেনার ছাড়া একটি ডায়াসপোরা বড় হতে পারে না. আমাদের রেস্টুরেন্ট এখন ক্ষয়িষ্ণু, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে. নতুন বিজনেস আসতে হবে, আইডিয়া আসতে হবে. TV3 কিন্তু নতুন আইডিয়া আমরা চলেছি, আরো আসুক, যত আসবে ততই ভালো. আমি হক ভাইয়ের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবো, আসেন আমরা এন্টারপ্রেনার হই, আমরা ট্রেনিং নেই, এদেশের আইন মেনে প্রপারলি জেনে ব্যবসা করি, নিজে উন্নতি করি, অন্যকে উন্নতি করতে সহায়তা করি, যেটা TV3 করছে, ইস্ট এন্ড ট্রেনিং করছে. সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে অনুষ্ঠান দেখার জন্য. আগামীকাল রাত 10:30টায় TV3 পর্দায় নজর রাখার আহ্বান জানিয়ে এখানে শেষ করছি. আল্লাহ হাফেজ. Building foundations for greater minds. We deliver one-to-one online classes for SATs and 11+. All our courses are run by fully qualified teachers. Contact us on 0208 004 2610.